Okay. Share this video. I discuss with them the actual engagement I was having. I was thinking that now somebody do ready to reason no go without knowing natural economy. They said that Chinese people don't believe in God. People some of these people, they are actually confused. You heard that go? They are actually confused. Now exactly what they want. How can you be on a live broadcast? Now when the mother they go to Kabende China no. They go to China do. No upon na he believe na chuku. Nande China he believe na chuku. Yet na be ha mere mmepe. Man onye anokwa na that same video. Na asego na shop ndị China ọwụ na ịbalụ na ya afọ alụsị. Na shop ndị China ọwụ na ịbalụ na ị ga-afọrịrị alụsị. Onye na-ekpere alụsị ọ na ọ bụrụ a kind of God ka ọ na-ekpere. Ana m ajụ ajụjụ. Agwa na some of these people, when they are telling you that there is no God, they are not just being specific. What some of them they mean, Bible God. They should be specific enough so that people will know that when they mean that there is no God, that they are referring to the Bible God. Because obodo ni wa mande Japan, mande India, obodo ni wa ka ha ghara inwe chi ha na-ekpere. Ọ dị difficult. Christianity just na-abazi n'obodo niile a etu o si bịa n'ala Igbo, etu o si bịa na Nigeria, ka o si wee dị na China, etu a ka o si wee na-abụ obodo niile. That is why ihe eji wee fụ Christianity ọdụ ka a universal religion. Efukwa ndị Alakụba ọdụkwa ka somehow ka enwekwa more of obodo dominated with Alakụba than other religion na-afụ. Because other religion ahụ na-afụ, you can refer to them as folks religion. The same thing with nke ndị nna nna ya na-ekperu before ndị ụka wee bịa. Ebe ahụ folks religion, very different from tradition and culture. Can kuzielu ha ka ha ghọta. So how can somebody nọrọ na the same live broadcast ọ na-eme gwa na ebe ndị ọcha na be ndị amalụ mma etu a, yet they don't believe in any chukwu? Mana ọ nọkwa ebe a na-agwa na ịba na shop ha niile n'ihi afụ alụsị ha dọlalụ. How then can you sit down and conclude that they are not practicing religion? Onya ka nji wee kwuo ogono that some of you people are really ignorant of what you are saying. And ekwugo nyi ugboro one onye ji ikpere alụsị nya je ekpere alụsị. You people should quit this noise. You ought to go. This noise is becoming too much already. It's becoming too much. Only chọrọ ikpere alụsị, jee ekpere alụsị with your full chest. Only ji ikpere alụsị or a market alụsị. It is full chest.
Blessed TV. I will bid you farewell from the page. On an even the one on an even the command yes. On an even yes. Okay, let one more person confirm. On an even the mother the room yes. On an even the on an even the on an even the one name or here. Other people are now watching. Oh no, not even the somebody the room yes or no. Oh no, not even the other people are never watching. How they go? Oh no, not even the mother the room yes or no. Okay, Chisomo say yes. Libes say yes. Amaka Wale say yes. Blessing Washington say yes. Emeka Fastman, yes. Obi nwanne. Egwuregwu ka e bịara igwu ebe a. Akoma entertain that kind of play. Ama entertain that kind of play. Because all in on because click on like and love, then share this video because only 8 people react to go to this video. Ogechukwe Dan, yes. Prince Christy Williams, yes. So Kasongo Ugo, yes. So Obi Nwanne also uzonya ha ni venne. Kwa wona egwu ka e bịara igwu ebe a like on that kind of play. Click on like and love. Metona aka na like and love, you share this video. You got to go. So as I was saying, onwelu obodo dị fa ahụ nọ n'ụwa believe na any kind of God is not possible. We can only talk about na nda believe na nka, nda believe na nka, nda believe na nka. Go mana onwelu obodo dị fa ahụ nọ n'ụwa ihe mere pụọ na isem iji India. Even network na-emekwa no. Even network na-emekwa n'ifa. Biko click on like and love. All na ebe a na click on like and love. Network na-enye nsogbu now. Ọgwụ nkata na even na-ekwu. Click on like and love. Biko share this video na ọ na ebe a. Network na-enye anyị nsogbu, but we must have to continue. Your mic suddenly stopped working and there was no sound. Okay, Obi Nwanne, but hope you can hear me now. That was why I indicated. Okay, Obi Nwanne. Somebody told me yes, can do sure. This thing caught again. Before we continue again. Yeah? I want somebody to say yes. It seems like it's network. I guess so. But not even the so somebody indicate can do show na keta change position now. Okay, yes. Obi Nwanne say yes. Okay. So as I was saying, onwere obodo dị far iyase na ha enweghị a kind of religion or God ha na-ekpelu. It is not possible. Kele obodo dị far. You cannot talk about human being, our existence, without talking about God. Obodo sukwuri nyawolo. You cannot talk about mmadụ without talking about God. There must be a God. There must be a kind of religion
Ubudahana practice. That is why EJ in China, they are mostly Buddhists. Hana worship Buddha. Now, with the kind of development in China, what do you think they still need any God for? What do you think they still need any God for? Onye nke meru video no na China na agwo no na enu ka China si we mege na ekiveri na si we do na China na ha amahokwo chukwu. What do you mean by na fa amalo chukwu? Where you are, when you are confirming to us na alusi Buddha dochana n'ime chop ha kirife alusi ahụ da ebe ahụ eme ana m ajụ ajụjụ kirife that alusi Buddha ịyafu that image of Buddha buru ibu kirife do na chop ha eme if truly they don't believe in God. And when you mean chukwu, what do you understand by chukwu when you say chukwu? Because some of you now they may lame argument. Go to Japan, go to Kelobodo de Fire. If you go to all these Arabic countries, most of them are Muslim countries. Yet when I keep telling people that God has given us everything I need, but no human effort. And that human effort, how do you come against it? You come against it physically and spiritually. And that is what we are doing here in this country. Yes, that is what we are doing here in this country. Nigeria has nothing to do with religion. Come on, and don't go on if more. Where's all more? So, thank you very much. Common sense is not common after all. Or here on a Facebook, when you go to Bendosha, all but they far no what are religious. Tell me that country. Just like 8 years ago in Nigeria. Or hair joker or happy sinana. Into a case we win in China. Into a case we win in America. Into a case we win in Japan. Into a case we win in Philippines. Into a case we win Nobudonide. Into a case we win one day. Bukanisi. Yes, when the that Buddha have Yenisi. Bulu whichever God ndo have Yenisi. But what is God? If a God do na Nigeria, can God do Bendosha? If a God do Bendosha, can God do na Arabic countries? Now, when you now talk about Kelusi God God will the same meaning. Go and browse it. Even here, make a fast man, sorry, even here in Philippines, all people, shops, and houses have status of the Virgin Mary. You see? You see? So, on a wutemu, no fodu munai, China, tell me that country that is not religious. Tell me one. There must be one God. In fact, Obodonine believe no will more come mad. Obodonine no what believe no will more come mad. When I heard father wopuloki, before we be wopulum mad. How believe Obodo na believe na spirit wunya to n'ime mmadụ and na spirit ya opwo okpukọrọ ahụ mmadụ abụọ ha believe no nwere something ji ụwa. It depends on what it is. Now, this is what I'm saying. Everyone knows the difference between China and Nigeria is human effort. They all believe in God. I have met both Muslim Chinese and Christian Chinese. Dalo, everyone knows. Thank you very much. Thank you very much. It's not even mostly human effort per se, but government effort, because all no human effort, Nigerians are hardworking people. It's just that my government here, but nevertheless, these people are mistaking spiritual matters to be physical matters. They are mistaking spiritual matters to be physical matters. And there is only one case, how can you prove that spirituality does not exist? That there is nothing like na area mado to spiritual.
also case Mamu Mushu. How can you use the case Mamu Mushu? We prove a whole point, but they failed to prove any point with that. They believe in Aye. What is physical is also physical. So, what is this lame argument of Nanda China had a joker? Must they be Christians? Must they be Christians? But what is universal is that they also call on this God, depending on the means. And they have all the science and technology. What is that same thing? They are still asking that Alusibida. Can you fit the fire? You to a China doctor. He believe no one will see you. Believe and the China will even need it. Can you fit to see fire? You feel Hana Chosika Alusibuda Beluha. That same thing. Obodaho do konwa. Obodaho nwere ezigbote ego na-achọ ka Alusibuda Beluha. Ọkwa ife aha ka mmụọ wezu ugbo na-achọ ka Jesus Christ, the Son, God the Father, and God the Holy Spirit, the Trinity in one. Ọkwa that same thing ka na-achọ ka gọnọme ka ha na-elu. I heard the argument ha na-eme about na Chukwu and na God don't exist or na God that they exist. Now, thank God that I heard Waja asking Obinando to Kirive Tatalo Ndeba Ijaza Chukwu Gozie Chukwu Nonye Chukwu Ebuka Chukwu Gono Chukwu mention, help me out. Kirive Tatalo Ndeba Ijaza Afamina no na he believe na God doesn't exist. Now the question, however, is which God do you believe in? One name, only believe in Allah. Be a proud member. God at those days in the supposed to since none of the proud enough, one of the proud enough now I condemn Christ. Now, say now, you should be proud enough to also come out and tell us, Alose, Chukunka, he believe in it, because when I Chukunka nebe, ena obe ena ko. When I Chukunka who is a pesalo unimendo. So you need to come out, be a proud member. Igbo Dibia is a proud member. Ogajik is a proud member. MAZZI Dibia is a proud member. You cannot be following them without being a proud member. Nda believe na losi wholeheartedly. Nda believe na fire Jesus Christ ye beluha. Na losi ye beluha ye. You cannot be at the middle. Yes, onya kanji wesi nke no na China. Na ndị niile na-akpọghị enye gị ọrụ mgbe ife ha ji akpọghị enye gị ọrụ. O nwere ike ọwụrụ the case of ọdụ kpọba. Ọdụ egolu. When you told us niile eji Ghana must go bulu ego bujela akwa okwori ndị mmadụ kpọrọ akwa lụrụ ọrụ a. All ndị mmadụ sendiri gị ego akwa ji wee lụrụ ọrụ. So who says that those people will not be with you? Who says they will not be with you? Ije na page Igbo Dibia ride on a carrier. Ndị niile ahụ client potential ndị niile ahụ ndị sere n'ọkwọ n'ọgwụ ka anyị nọ. Oh, by force, only ya piagetare. Mana ipo na na jonjo wo ipụtalu ekwula ọtọ si na ndị be anyị na ha na-ekpegbu onwe ha n'ụka na nwere Chukwu na eniwu ya na nwere Chukwu do capable of imeru anything. Mana mmadụ nye gị ife isi ya, God bless you. Kedu ife mmadụ ya eji wee were ife nye ihu na asịsị God bless you nya na ọ wurukwa ndị na-ajụ ajụjụ sị n'ihi were ego denye pastor agwazie na Chukwu ya enye gị. Kedu ife o ji eme mwere ego nye gị? Isi God bless me, mwere ego nye gị wee do something nyekwa in return. Francisca sịrị, I have always liked the way you speak the truth. Francisca, thank you very much. Ha sịrị na i were ego denye pastor ekpere ekpere
na iburu moto je ye pastor ekpere ga-ekpere mana m were ife nye gị isi God bless you kelu God dị ife ahụ bless m were ego nye m were something nye m in return it should be a form of thank you. Why are you telling me God bless me for what under I bet you ngo nwa na-ekwu ife ị na-ekwu nwere iyi lachara iyi were something ihe olu to you wee lachara iyi kwuo na since this year ji wee bido na isi bụ mmadụ God bless you more than 500 times lachara ya chukwu gọzie elu ọ ya adịrị na mma it shall be well with you ọpụpụ na mbata ya adị ka mmiri ya adị ka echi mana echi ahụ agwụ agwụ ya adị ka echi mana echi ahụ agwụ agwụ iwu ikuku onye ahụ na-eku ọpụpụ na mbata iwu moto na-ebuye anya ndị ile anya afọ iwu polisi na-eche ana m ajụ ajụjụ and nna ajụjụ ajụjụ ị na-asa m there are instances in this life where we know and we believe that there is that supernatural being that is the greatest na ebe ike mmadụ kwụsịrị ka nke onye ahụ bidoro. That is why each time mmadụ merụ gị ife ọma you profess good deed you are asking now na onye emegoro gị ife a you know that there is nothing you can do for that person but we believe na God ahụ na-esi we bless that person. Ndị omenala na-ekpe ekpele, ndị ụka na-ekpe ekpele, ndị Buddha na-ekpe ekpele, ndị India nwekwara God nke ọzọ ha na-awochipu mana ị afụkwa ndị India awụkwa Buddha kpọọ ya jee ma na Ethiopia baa ma n'ime ụmụ obodo ahụ jụọ ha nwere chukwu ha na-ekpere jee n'obodo ọnwụna kele obodo dị ife ha chọọ m ime obodo dị ife ha ọzi ndị India alụsị karịrị n'India inelekata alụsị n'India ọnya ka ụfọdụ ụmụnne anyị ji eje bunata mistik alụsị ya na-ebu agwọ je bunata nke mistik ya from India buru ebunata na Nigeria ebe. So tell me oyahu a coincidence that universally na ha understand that word God oyahu a coincidence. Now ọ bụrụ na ndị ọcha bịalụ be anyị etu ha si wee je n'obodo ndị ọzọ wee gwa anyị na enwere one living God I were God this God in action I were what this God can do I waited this God in action wherefore na God are capable of doing things o na since ha ji wee introduce right this God na by transform from the primitive era to the era where we are now that people has blessed us with this God onye pụta o mee charity because even what Okwuluora is doing today Okwuluora will tell you I am doing it for God. Even what Zeus is doing today Zeus will tell you I am doing it for God. Even when Oga na-eme empowerment here also I am doing it for God. Even when all the people who make foundation when people go to motherless babies home they will say I am doing it for God. When Bishop Ozobolo may empowerment may charity outreach or say I am doing it for God. What makes you to believe that this God is not a blessing to Igbo or Africa or Nigeria? What makes you to believe if every good deed the people are doing, they are doing it for God? Without God, Bishop Ozobolo, or are they me for name? Okwuluora ndị Igbo, or are they me for name? Ndị na-eme charity, ha are they me for ha na-eme? Ndị na-emepelu motherless babies home, or are they me for ha na-eme without God? Without God, how are they me for ha na-eme? How dare you sit down and say that this God is powerless? A God that is going to command a billionaire to do something that will benefit millions and thousands of people. And you are telling me that this God surely is powerless. Yeah? Examine yes.
unu edozina eji be ya compare ebe ndị ọcha. Ilu ebe ndị ọcha onye bi ebe a achọghị ime onye bi ebe enyi, mana ịbịa be anyị agbata obi gị chọrọ ịmụ ife na-emebeghị and ọmara ife na-emebeghị ụfọdụ ejegwara ọgwụ ịgwọ ọgwụ do real in Africa here. Ịbata na Zambia which is a wizard do real eshe bịa ka akpụje gị ebe ya wụ iru ebe a ewuru ha ọgwụ kụpụ ntụfụrụ n'ahụ. So abịa na Africa here ịgwọ ọgwụ do real ndị ọcha nwere ike ha agwọ, yes ha na-agwụgodu ha agwọ ụdị anyị na-agwọ, mana ịbịa na Africa here ịgwọ ọgwụ do real mara ya amalụ today gwa mmadụ na ọgwụ do real na Africa here. So that is why we cannot stop praying to God. We cannot stop being as prayerful as we are here in Africa. Agwara ngo, instead of you deceive ndị mmadụ agwa ha na Chukwu adụghọ, gwa ha na Bible God adụrọ, mana na chi arụsị ndị na ndo nọ n'ọrụ, na oke enyi n'obodo nwanụ nọ n'ọrụ, na mystic ibutere n'India nọ n'ọrụ, na arụsị ije bute na Gambia o Niger nọ n'ọrụ. Agwazina anyị na o nwere nke nọ n'ọrụ ncha ncha, maka na asị one ahụ ụnụ ha oke ka njụọ. Somebody look at JPAC for instance, believe na there is nothing any God or any power can do for us in Africa here, right? Does it mean that when he collected bags of Ghana must go from people to take them to Akwa, does it mean no man if I hold a Gmail no hallo, but also man manager higa not even now? Well, because what you are trying to portray to us is that no nande China will keep without any God, which of course you answered the question again by saying that so I don't know what you are trying to portray. Are you trying to be an advocate of why you always maintain that you are a Christian? Because when you wedded, you clearly went to church and you wedded in church. So are you trying to advocate for Alose by reminding us na China mepere ofuma na ebe na shop ha na ya fo Alose ha doba gasere? Are you trying to project the power of Alose above God and go a Christian now worship? It's a question, because this is how you people confuse each other. Ebe ahụ no ya no ekwu na Chukwu adro, ebe ahụ no ya na ekwu na God adro powerful, no nwe ife God ihe menwuru mmadụ. Ebe ahụ kwa ka ụnụ ya nọ wee na-agwakwa anyị na ije ebe ndị ọcha na ha debecharụ chifa na ha dewekwa difa daalụ ihe Chineke mere m akụbuo na ha debecha chi ha. So sometimes I fail to understand direction ebe message unu na-aga, and I am trying to help you people now. Owunu ni na agwọ ọgwụ bosie ike, because I can't see why you always come to your broadcast, you call on the pastor, no olive oil, you call on the pastor, no holy water, you call on the pastor, no fasting. If you know that there is nothing God can do for us through fasting, through olive oil, through holy water, and through other spiritual materials, if you say that Akubo George sorry, that's a pure lies. I attend the Chinese church. You see, that there is nothing spirituality can ever benefit us in Nigeria, that we should face practicalities. You should not remit it to only pastors. You should take it also to native doctors. You cannot be advocating for government that has started the work you have been calling them since to start. They decided to start it from even the native doctors. No, probably later they will advance to even the pastor. No, you cannot be telling government the importance or how akwesigo we deal by Ibro kit warn them mad ka we ego. Every man and the China enwe ego because of any god or because of any abracadabra.
Abulisi, Apolafono. The record so far, a record go, success record, a record go, nebe Apoko Kohano, should be a comfort to you that government will still go higher, even up to the pastors. It is a job that has already started. Because all these people, they are also into spiritual matters. So you cannot be struggling for government to release a kuko. Continue while you are in the same video condemning the pastors. Why condemning them? You should also condemn Akwa at the same time. Condemn them at the same time. Then I will say, okay, at least you know what you are doing. You cannot be telling me how in the China is will believe in any God. You are also in the same video trying to justify Alose. Now Alose don't know office here. There is no reason you will make a reference of Alose. Donna shop her. Now to show us why we should go back and start worshiping Alose. I know. For the new moon on our job. Manda no budo na asego. Na nwere ife to spiritual. Ụfọdụ n'ime ha egwekarị ha n'ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ha January, February ha chụgoro aja nke mbido ahụ. Middle of the year ha ejego gbuo efi nke etiti ahụ. Ọnwa gwụwa ha ejego gbuo efi bukọta ife ndị ọzọ niile jee chiri nye. Eka ọdụ ha etinye ego n'ife mmụọ. Ka mgbagwo eziokwu. Some of ụmụnne anya n'obodo oyibo okwememege na video bụkwa onweghị ndị patronize karịchara ndị dibịa karịrị ndị n'obodo oyibo. Ịgba edoro ọdọwa mmụnwa anọ na Nigeria ya na obi goro 3 million wee jegwa ọgwụ. Mmụnwa anọ na Nigeria ya na obi goro 1,500 1.5 million wee jegwa ọgwụ. Mana ndị anọ obodo oyibo na anị obi wepụta $5,000 wee jegwa ọgwụ, wepụta $3,000 wee jegwa ọgwụ, wepụta $2,000 wee jegwa ọgwụ, wepụta $1,500 300 wee jegwa ọgwụ. Ihe menwe mbụ nwa nọ na Nigeria. You will always look for the cheapest way out of them. The cheapest way out had to be through the church because that is the cheapest after all. The only thing you need is your little commitment, seriousness. That is the only thing you need. What I even label. So I will not want these people to continue to confuse themselves. You cannot be confusing thunder. You either stand one place, position your head, allow it to locate you in peace. Onwere obodo dị far nọ n'ụwa enwere ebe fa na-edebe nsọ, enwere ife nsọ, onwere irukwe ba ya afụkwa ụbọchị ha ya ewepụta gwa n'ụbọchị dị otu a na-eji emife dị otu a onye na-emife dị otu a. Ịghọtago ọnwụ na ndị China amalụ the importance of that God ọ na ha amalụ the effectiveness of that God. Baa na shop ya jee ka iburu Buddha. Onwekwana so many of them converted, we Christians. That is how man will continue to look and seek for the face of that God. But man naturally will continue to seek the face of that God through various means. So if your only means of communicating to that God through RC Jebute, be proud, be a proud member. Be a proud member. You must not come and tell us for us to know the direction of the naga. You must not do so. Because when you look at somebody na the China, a believer na chuku. Kerife intention yet, what you will buy on a banner shop when they mean God, do they think that it is only the Bible God? The meaning of God, does it limit it to only Bible God? The meaning of God, does it limit it or the only limited to only the Bible God?
Zakwanu nya. Yeah. Then, number 1, in Christianity and other monotheistic religion, the creator, the ruler of the universe and source of all moral authority, the supreme being. In certain other religions, a superhuman being or spirit worshipped as having power over nature or having fortunes, a deity. A deity. Exclamation. Used for emphasis or to express emotions such as surprise, anger, or distress. Exclamation. Where somebody will say, "Are you my God?" You are playing God. You let that go? Yeah? So tell me, does it limit that God to be only the Bible God or the God that Christians call? So when they talk about God, are they not aware that other small that they are also gods over you? Are you not aware that that Buddha the China is also God to them? Are you not aware that that mystic and that the India that is also God to them? Are you not aware that all these things are different God to different people? So why are you always limiting that God to the Bible God? We will leave you alone at that. How can somebody even a woman will say, "I am a Christian," but who is forcing you to be a Christian? I mean, somebody not in the age of JPAC is old enough to wake up and say, "I don't want to go to church anymore. I don't want to go to church anymore." And you have the right to choose to say, nobody is going to beat you. Una doesn't beat yare around the bush. We know where some of you where the reality happen. Makanonye show gula alose odola ni muno oputa ni locha onya chaperate happen ever. Be proud and stand in one place. Let people count you. Those people, they are not hiding it. I am a Christian, but what? But what? Oh, no, I have made that. Oh, no, one day made that. And I'm a joke. Oh, no, I have made that. Oh, no, one day made that. On domen and anine and dot and anine can happy the woman and I need a undomen. On dot and anine they made it. Anama Juraju, on dot and anine they made it. A queen you work on a mate. Nga won't now ordinana, ordinana walk. Who deceives no one. You people should be free to say, "This is who I am," with a full chest. Then he may oppose with all alacrity. You cannot tell me that you are a Christian, but go exactly. In matrimony. Why did you not just prepare and go to reception hall? Why did you wait decide the queen Ka Father bless your marriage? Since you don't believe in God or Hochuku, Melu, China, what makes you believe no blessing of your holy matrimony? That should have been the best place to start your message from. A reverend father or God, the capable of holding my marriage. I don't need that blessing. Yes, I'll take my wife, I'll go inside my house and I will leave. But it has to take a reverend father to instruct you people to exchange the marital vow. Even on social media, and live very fake life. Yeah? Yeah? Yes, one day. Ordinana do it from Omenana. Omenana is what we all do on Jirimalai. On 27th, after we be the one nation. Omenana ne we call Mando Kamandeni ne Apotanolo. Witness ya. It is a cultural event in Unewi.
It is a cultural event in Nnewi. Mana ịchọzi ime ọdịnala ijere n'ime ebe eze mewi. Ichi ime ọdịnala wụrụzie n'iwu onye ọdịnala. Ebe ị nwere business wo n'ime Okwu-Edo. Yes. No. Obi nwanne, culture and tradition can move together. Culture is the people's way of life. Tradition is merely a way of transferring it from one generation to another. Onye ka mmadụ ga-eji sịrị na omume iyi na-eme na ha achọ ịwụ tradition. If o ji sịrị na omume iyi na-eme na ha achọ ịwụ tradition wo, because na imege mekwe repeat kwa ọzọ o wee sịrị na ha achọ ime ife a ka ọ wụ tradition. So that is why culture and tradition moves together, because our ancestors transferred it from generation to generation, generation to generation, to our own generation. So that system of transferring it from that first generation to now is what tradition is all about. Observing tradition, which is that culture. So tradition is just a system of I no shakwa, I drop kwari umwai etolite kwa na fear. So culture and tradition. Ordinana diiche. Ordinana is religious part of it. Yes. Ordinana is religious part of it, because that is where you now start talking about the gods. It is now the spiritual aspect of Ifaneku. And that is why some of us, even Christmas is a tradition. It's a church tradition. Church name tradition. Because it's just a way of repeating that thing from generation to generation. It has become a tradition, an order. Tradition is more like an order. Yes. So, knighthood is a tradition in the church. Yes. Ekamas is a tradition. Holy Communion is a tradition in the church. Harvest is a tradition in the church, because how they repeat here every year. So it has become a tradition. But ordinana is the spiritual aspect of Ifaneku. That is why na Igwe Nnewi Chegbu Ofala anyị niile ma ndị ụka ma Bishop Nnewi onye ọ na-eje na nke Igwe ejegbu Ofala. Ofala ahụ a culture in Nnewi. Etu anyị si echi Igwe, our succession pattern is a culture in Nnewi. But it shows here the ordinary part of Ifaneku. Ijebenu na Okwu-Edo. Ijebenu na nke isi Edo Nwambara. Ijebenu na Agbalo. Ịghọtago ebe ndị awụ ha awụ ndị na-apractice ọdịnala. Ebe awụ nye awụ ọdịnala. It is not culture and tradition. Ịghọtago. So these things we feel need to ịkọwarụ ndị be anyị ka ndị be anyị ghọta. Everybody can be part of culture and tradition of our people. For example, eche nụ nwaanyị enwere ntụ ndị obodo bụ unu si anụ nwaanyị. O nwere echichi ndị bụ unu na-echi. O nwere system eji echi echichi ya. Ife niile awụ culture, njirimara ndị, etu esi mara ndị. Onye fu ekuke ọ marụgo na ekuke awụ ekuke ndị Akwa Ibom. Onye fu ekuke ọ mara na ekuke awụ ekuke ndị Igbo. Onye fu ekuke ọ mara ya na ekuke awụ ofu ekuke ọ mara na Niger Delta region. Ọ mara na Delta. Ọ mara na Yoruba. Ọ mara na Hausa. Ịsụ asụsụ. Onye amarụgo n'iwu onye Hausa. Onye amarụgo n'iwu onye Igbo. All those identity is what our culture and tradition is. It is people's way of life. The moment you start going to worship, spiritual part of it, God, ịkpọrọ ha God kpọbata n'ime ihe. I practice whenever a na-akpọ ordinary. Now, ka m gbara ọkpa n'eze.
onye na-eme the real ordinary ndị Igbo, that is ndị na-agọ mmụọ, ife a na-akpọ ha awụ ndị ọgọ mmụọ, ndị ọgọ mmụọ, ọ ha awụ ndị na-eme ha nwụọ mmọnwụ ya agba, a na-enyi ha nsụkwụ, ọ na ịma ife wini mmadụ nsụkwụ, ọ na nna nna ha nọ ndụ jee jụọ ya kedu ife wini mmadụ nsụkwụ, a na-enyi ha nsụkwụ, ịghọtago? So onye ọwụna nwe onye ọgọ mmụọ, onye ọwụna nwe onye ọgọ mmụọ, ọnwụọ a ya enyi ya nsụkwụ and mmọnwụ ya agba. But all of us, look at me, mgbe njem nwanyị I perform the full traditional rites of ndị Bogom. You did the same. Oge afọ ọlụlụọ, ihe je opening ceremony, ihe je closing ceremony, even the committee of Afiolu Nnewi, ma ndị isi ụka na-anọcha na committee of Afiolu Nnewi. In fact, for you to even be an elected member of Nzukọra Nnewi, which is also a cultural aspect of Nnewi in terms of administration, you must either be onye ụka or anybody. All those bodies is what is binding us as ndị Nnewi. It has nothing to do with the onye ụka or the onye ọdịnala. So ndị niile na-eme ife niile a, ma ndị a na-eti mmọnwụ, ma ndị a na-eti mmọnwụ, ma onowu ya ekpuwe igwe okpu na echiwe igwe, ma ndị niile nọ in that process, ndị niile nọ in that process, ụbọchị onye ahụ nwụrụ efe na ndị ụka ya abịa na onye ahụ ọpụrụ nọ na-eti mmọnwụ, ọpụrụ na onye ahụ chiri ọzọ, ọpụrụ na onye ahụ ịda onowu obodo, ọpụrụ na ịda na onye ahụ traditional river or river, ọ kwụsịghị from ide eje ụka, ụbọchị ọ ya anwụ ndị ụka bịa na ozu. Mana onye ọwụna na-eme the real ọdịnala nwụọ, ndị ọgọ mmụọ ibe ya abịakwa. Yes, ndị ọgọ mmụọ ibe ya ndị ya abịakwa, ọ ya wozu ọgọ mmụọ and a ya enyi onye ahụ nsogbu ife ahụ ife ha amahụ. So you cannot be confusing us. That confusion is enough. That confusion is enough. Onye ka onye jiwo go na ha na-asị we need to go back to our root, go back to our root. Ngwa, there has never been any time ndị Igbo left their root. There has never been any time ndị Igbo left their root. As a matter of fact, ndị Igbo so na tribe na the whole world I have forget their root. Because na ebe owu na onye Igbo anọ na nwụọ, ebe owu na onye Igbo anọ na n'ụwa nwụọ, a ya eburie na-agba agbanarụkwa ebe nna. Yes, o sike ike n'ifu ebe isi nwafọ nwa Igbo tọrọ na mba, o siri ike n'ifu ebe isi nwafọ Igbo tọrọ na mba. No matter any circumstances, ege adrogodo ndị bayi ya try bugide ebunataru ebe ha. And every Christmas etu aluo, ifu ndị bayi niile ha na-agbada traditional marriage ruo, if also kwa ogume na America ebibi, you must come back home to come and fulfill the traditional rites. We are still who we are as Igbo people. There is nothing religion changed about us. But if you want to see that God in another form, you can go and join ndị ọgọ mmụọ. Ndị ọgọ mmụọ afaye says it all. Ọ ndị ọgọ mmụọ, ọ mmụọ ka ha na-agọlụ, mmụọ ka ha na-ekpelu. Ọgọ mmụọ, mmụọ ka ha na-agọlụ, mmụọ ka ha na-ekpelu. Yes, that is the spiritual aspect of ife a na-ekwu na ala Igbo. O nwere ife jikọ ọgọ na ụka.
So amona ịghọtara ife na-ekwu kịta because na ụfọdụ ụmụnne anyị na-adụ confused on ife a na-ekwu. So when they keep talking about omenala Igbo, omenala Igbo, were ife mmụnwa wezugo kọwara gụta ada ka ije gbafa gwa ha na m sịrị that we are all traditional people and n'onye akpatalụ na o sigi gị n'ife onye Igbo enweghị a title name. O sigi ike ịgọwa ọjị gọcha ọjị kịta ajụọ kedu nke a na-etugu iwe gwa ha na-ezugo ka a na-etugu. ịghọtara ife m na-agwa. So culture and tradition of ndị Igbo is who we are as Igbo people. It is our identity as ndị Igbo. But in other words, if you now want to partake now in the spiritual aspect of ife a na-ekwu, emana ọdịnala ka ihe ejezi mere, because ọdịnala is more spiritual than physical. Ọdịnala Igbo is more spiritual than physical. Ebe a ka enwere nsọ, ebe a ka enwere ife niile. So most of these people na-enyegharị mkpọtụ na Facebook nwere nke fama. They don't know anything. Yeah? Culture and tradition of our people is who we are originally as ndị Igbo. And as onye na-eme omenala Igbo, you can still be a Christian enwe ndị ụka abịa n'ihu. Mana ị na-eme ọdịnala Igbo, ndị ụka ya abịa n'ihu. Ife ị na-agụ ọnwụ mmụọ, gụnụ nwe gọpụrụ ife, praying to something, gụnụ ọnwụ mmụọ, mmụọ spirit. So ọdịnala Igbo is more spiritual than physical. They join anybody. 70% of ife a na-eme na ọdịnala Igbo mmụọ ka a na-agodo. Yes, it's either na-eme cleansing or na-eme nke a. It has more. Jee ụbọchị eji eme ife n'okwu ego iru ebe ahụ efu ife a na-eme there. So a lot of these people na-enyegharị mkpọtụ na Facebook amara ọdụ difference between ọdịnala and omenala. Go Balo Igbo Channels. And that is why you say tradition is just an act of repeating that thing from generation to another. So even in church, and church tradition, even in family, and family tradition. So when so for example, we make tradition. For somebody to tell you that, it means you have repeated that same thing over and over and over again. On our choice called tradition. Now, wafo. You got to go alo wafo. What they are referring to is just the tradition. So as we make tradition, if we do the usual, do the normal. Yeah, you fulfill traditional right of wine. Or you make even though so megolu according to Ntundi Bosi and wine. Maka hongu wenyi zibialime. Or ndị mmadụ na-eme. So look what time go and fulfill the same tradition. So there has never been a time when the Igbo happen who we are. Or as only Igbo kita ipachasiche ego n'ụwa. Only Igbo believe on Akuruno. And what is Akuruno? Only Igbo yejeriri ben na ezafa. Also when you want 2 rooms call otalo. Also when you want 3 rooms call all otalo. Only Igbo yejeriri eba zafa. Nde Yoruba de me, nda Hausa de me. Other countries are de me ye. Zambia, onya ha je village ye. O wona Lusaka merube ha. Onweje niye na cemetery. So, ndị Igbo do more traditional in terms of knowing our root. Because when only Igbo now forget the root ye, or less no circumstances. In fact, only Igbo eniri na America na aduko onye Igbo la azụ akwa. Onye Igbo eniri be na Lagos ya ọkwa be ọkwa na ogolo. Onye Igbo eniri be na Lagos ya na aduko omela alụ. Ndị Igbo nwere ka esi akwa nwaanyị n'ugoro di. Ndị Igbo nwere ka esi akwa nwoke. Ndị Igbo nwere usoro.
You cannot just take her JTA na mortuary. You must send the message across to Ndebefa Amalo na nwa ha nkwana. Even self one person there nwere ike bịa na ọwụrụ na east solo nu wee jeti nwanne ha na mortuary. This is who we are as Igbo. Nwoke nwụọ ihe ezijere ndị nna ya ochie message ọbụla sọ nweye ọ nna ụka ọnwụ mana ime si op ndị nna ya ochie agbaịrị film mgbe ihe ejikwe and ịkwacha nwoke ahụ without ndị nna ya ochie egbe gbafe ngwuru ịkwabere ozu according to ndị Igbo ịkwacha nwaanyị without ndebe ha ịbịa mere ozu ịkwabere ozu according to omenala Igbo. Ozi in recent time ka a na-emezi nwaanyị pụta okwu ọnwụọ si abịa na merie ọnwụọ si ekwena ka Okeke bịa merie Okafọ bịa merie. All these are our identity as ndị Igbo and we have never left any of this. Highest thing ị nwere ike ime ewu onweghị etu osokwa ogu wụrụ pastọ ihe eke nwa ụdị nna ke ihe ekeriri nwa ụdị wutu ụmụnna ya ọhọsọ nwa ya ka ọwụ ọnwụ ọha ka ọwụ ụmụnna nwe nwa ịghọtago and ọgọ nwoke ga-ewetarịrị ụmụnna ife nweta ha. Now just to show you that those tradition is what you cannot jump no matter what. One, hey, so alcohol, beer, abụrụ ndị be anyị na-alụ. So it is not our culture. Alcohol, beer, abụrụ ndị be anyị na-alụ. So it is not our culture. Actually, ife dị anyị na omenala ọwụrụ nkwụ elu na ngwọ ọwụrụ nkwụ elu na ngwọ mana ebe ọwụde amodernize nya edozigharị ya n'ife niile tizie bia. So ọwụrụzie n'iwu onye na-eje ụka agbakọzielu iwu o nwere ụfọdụ ụmụnna na-eme 1 crate of beer equal to 2 crates of malt. 1 crate of beer, so ebe ihe ebute 10 crates of beer ịmarụgo na ihe ebute 20 crates of malt. Ebe ihe ebute 20 crates of beer ịmarụgo na ihe ebute 40 crates of malt. Ịghọtago? So o nwere ndị si n'ala etu a wee mee ihe but ọwụrụgo ma ihe echukwarịrị ndị nwe nwa oge ihe ejekwu dawri ruo ijekwuo dawri ọwụrụkwazie na ịnụcha na nwaanyị ijegodo divorce ọ na church. There is still a way ihe eji bịa na omenala bịa megasịa ewe mara na ịhazi anụ ụka echenjighị ife niile a. For example, ị nweghị ike ịkpọrọ nwaanyị kịta bịa na chọọchị bịa gbaa ya akwụkwọ na ọ bụrụ na chọọchị a confirm hụ na ifufil go the traditional right of that woman nke dugodo allowed ngo wee kpọrọ nwaanyị ahụ pụọ. It can never happen. So keri ife ndị a na-akụzili anyị how did we live our root. Every single thing anyị na-eme as ndị Igbo anyị ka na-eme wee ruo taa, whether na n'obodo oyibo, whether na iwu prọfesọ, whether na iwu dọkịta, whether na iwu PhD, ife osokwa ogo wụrụ oge a ruo akpa iwu wu n'ihi echigharịrị o wee wụrụ na iwu ọga wee wụrụ nke a ndị bụ na wee kpọọ okugo bịa za ha na capacity na ha chọrọ ichiwe gị echichi. You must come and subject yourself. Unless in a nation, yeah, and your girl child must change her surname to her husband's name. Ka wezi okwu. So ụmụazị ndị ọgbara ọfụ ha pụta ọwụ na ife nna ya Igbo Channels ana m eche ụmụ nwaanyị na-emezi kịta na ichenji that name na-esiri ha ike but iwu niile iwu na ọwụrụ na die na-azụ Okonkwo nna ya na-aza Dike, iwu niile iwu na ọ ya aza Chiamaka Aṅụrị Dike Okonkwo. You cannot go to the nna ya na-aza Chiamaka Aṅụrị ka Dike. It's not possible. According to tradition of ndị Igbo, nwaanyị nụọ di o chenjigharị afa nna ya zaba afa di and it is still happening. Ọsọkwa wuru veje eti ababe nna gị, ọsọkwa sofi na anene ibe nna gị, ife ọsọkwa ogo wuru. That tradition must be observed.
ịchọzi iti nke nna ya n'ife mmadụ kpọrọ onwe ya ọza mana afa di ya ahụ ga-abịarịrị and nwaanyị ya hapụrịrị be nna ya jee ebe nwoke ịghọtago onye akpata na bifo nụọ nwaanyị jee ebe ndị ọgọ ha agbalụ na ka anyị si eme. You must fulfill that traditional right before you take that woman. So I want you people to tell me, where exactly did Woka stop us or take us away from our roads? This is where the problem is. Kelebe de fa. E what I go? Dalo one day, mana. Click on like, then you share this video. Only never now watch this video. Share this video because if I know about very very important. Happen makande ya be deceived. Where we are having problem now is now that worship aspect of it. Wherever that God comes into play, that is where the problem comes in. Now, ụfọdụ na-ekpere alụsị. I must not hear the it is a choice. Obulo a must. It is a choice. Obulo a must. So all these people who are in Potwa have who are the real people? Have you ever seen anybody practicing ordinary coming out to come and join them? Never anako. Tobechukwu Osigwe na Nnewi bone ka ifu Tobechukwu Osigwe ka ọpụta so ana akọ ife ha na-akọ ugboro one ka ifu golufa ma ndị awụchi isi edo ma ndị anọcha na okwu ma ndị anọcha na ebe niile bone ka ifu da anara ha ka ha pụta na social media so ndị na-akọ ife ha na-akọ. You can never see them. Those people mana ha no aim for a serious business. Ndị achọrọ iji eri ndị be Aisha ndụ ndị achọrọ ka ha gbaa ụlọ nke ahụ ha na-eme n'ebe a ka ikedo go bịa nye ha ego ka emeru nke ọha wunde na-anụ ọgụ niile a na-anụ. Mathias nwere ife ọma maka ọdịnala Igbo, o nwere ife ọma, o nwere nsọ. Gwa na Mathias nwere otu mkpụrụ nsọ ọma. Ọkwa ife anyị awụ onye ọnwụ na nwere okpuru ede, a na-erezi okpuru ede n'afịa. A na-erezi okpuru ede n'afịa. Ụfọdụ n'ime ha amụghọdụ okpu nke a na ife signified, okpu nke a na ife signify, okpu nke a na ife signify. Mpi atụtoro ogologo na ife ọnwụ, mpi atụdụ mkpụmkpụ na ife ọnwụ, onye ji ọja kere ife ọnwụ, nwaanyị gba ọdụ n'ọmkpa kere ife o signify. Ụfọdụ n'ime ha enweghị ife ha ma. They don't know anything. They don't know anything about ọkpụtọrọ ọkpụ do na befa. So problem onwe debere onye na-akpọ Jizọs chi ndị ọcha mana ebuterie isi agụ print by ndị ọcha. Wotari okpu ndị ọcha lụrụ. Wotari everything. In fact, all the things so from anatuelu will practice ever on a practice. Akwa self na agbacha ma gold, gbalu gold, yiri Balenciaga, yiri Gucci, buru champagne, buru grand finish na akpọ na alụsị. Nna nna ha aṅụrụ even aromatic schnapps. Who even told you? Neji squadron or neji Gordon or neji dry gin wela agodo mmụọ onye gbalawo nke ahụ. Ana m ajụ ajụjụ. Nna ha aṅụrụ gin. Nna ha aṅụrụ Hennessy. I'm asking you. Nna ha aṅụ St. Remy, ha aṅụ 501. Onye gwarawo na mmanya ahụ ka ihe eji wee na-agodo. Even the system of isi kaikai etu ndị ọcha si preserve nke aka ndị be anyị mụtara wee nwarịzie ka esi esika nkwụ elu sika ya wee sipụta kaikai. All those things do borrowed. Jee jụọ nna ha malụ na mgbe ahụ na ha na-aṅụ kaikai. Fada aṅụ kaikai all because na ndị ọcha alụpụta whisky na ndị otue ma gin na ndị otue. Ndị be anyị wee chọọ ka ha produce the local one wee wozie through the process ndị ọcha si eme nke ha wee werie wee apply ya na the local one anyị nwere ha wee sipụta kaikai. Yes, even na agwa uwe ife ilidere elu which is eziokwu ka na agwa eziokwu ka na agwa.
So okpuru edi a na isi agụ a nna wa ha mu ife wu isi agụ ha mu ife wu okpuru edi ana m ajụ ajụjụ ha mu ife wu isi agụ ha mu ife wu okpuru edi ha mu ife wu kai kai so ọjị nzu na edo ka wu ife do culture ya ife do rooted in our land. Ndị ọzọ niile bịara abịa. Don't make noise with them. Ha ncha niile bịara abịa. You don't even know what. You don't even know what. Ọdụ enyi na ndị otu. You don't even know the significance and the meaning of all those things. Yet, every day, omenana. Amafi ebe niile. Omenana. Why you na-echọrọ ikpere alụsị? That is the only place we may differ. Not in culture. Ụbọchị mma anụ nwaanyị ebịa ofufe m na-eme ka ihe eme na iwuru onye Nnewi. The only thing ya do difference wo list ụmụnna anyị. Maka list ụmụnna anyị nwere ike dị iche na list ụmụnna m. Ịghọtago? Sọsọ nya. Mana every cultural aspect and tradition will do the same thing as onye ụka na onye na-agọ mmụọ na onye omenala. In fact, anyị niile ewu ndị omenala. Ebe the difference na-adụzi iwu na ndị na-eme ọdịnala. That is where this God a na-ekwu comes into question. So ọ bụrụ na ihe onye ọdịnala onye ka ewepụta na-ekwu okwu Jizọs jikwosi Jizọs jigara eze. Ị na-aṅụ nkwụ. Ị na-aṅụ nkwụ. Ị na-eje na edo eje egbu anụ. Ihe ọdụ onye ọdịnala ife ị na-agwọ ụwa ọgwụ. O nwere ife dị iche na ndị na-eme ọdịnala. Ị ma na ọdịnala nwere nsọ? Ị ma na etu a ụka si wee nwee nsọ ka ọdịnala si wee nwee nsọ. So ọ si ife enweghị nsọ ọwụ ije gwọ ọgwụ maka na onweghị ụdị ọgwụ ihe ejewube dibịa je gwọ. Egwegodo nya gwọrọ gị ọgwụ ihe ejigbu mmadụ gwọrọ. Egwe anya gwọrọ gị ọgwụ ihe ejigbu akwụna gwọrọ. Isi gwọrọ gị ọgwụ ihe eji zuo ohi gwọrọ. Isi gwọrọ gị ọgwụ ihe eji wee jetọ mmadụ gwọrọ. So majority of ụmụ okorobịa baị niile a emergency omenala Igbo apụrụ wụ ọgwụ ka fa na-eji agwọ because na ọgwụ enweghị nsọ. Ife ịgbara ya gwọrọ ka ọ ya gwọrọ. Onye n'ime ha bụ ife were ya ọdịnala. Ọnwụ na ime ife were ya ọdịnala ihe eji eje na-ebulu oke ite iji egwu onye chawayo ihe me the real ọdịnala Igbo ihe eje ebe ahụ jee n'ihu alụsị ije n'ihu edo ị na-agụdoro edo si ya na ọka omee ka ije tọrọ mmadụ ka onye ahụ nye gị ego ka a ghara ijide. Ọ bụrụ mgbe ụmụ chia dogasị be anyị dodo active otiwuo ozugbo otiwuo complete ị nweghị ike ịnọ na-edina nwunye mmadụ ọ dịrọ possible. Ọhụrụ ụmụ alụsị ahụ ka ị ya nọrọ si na ị na-eji agbatara ndị asa ego na ị na-eji agbatara ndị asa ndị jegwu wayo adọba ego dọbazie ego ofu onye nya ejegwute onye ọcha ofu onye rụọla ụka nya ife ha zụrụ ya ka ha lerie ịgbakwuje arụsị duka edo si ya ka onye rụrụ aka je gbatara gị ụgwọ. Ọ ebu ụzọ nenegodu mmalụ na aka gị ụdọ ọcha because ụmụ chi ahụ ndị ọdịnala na-ekperu na work with the fact that he who goes to equity must come with clean hands. So fada nsọ do na ya karịrị akarị asụ onye nze ị nwere nsọ asụ onye ichie ị nwere nsọ ife ọ na ha na-eme nwere nsọ. Nwere udu any of these ụmụ ukukere kwuru na ajụ na Facebook na-amagharị ndị omenala culture and tradition of our people we are going back to our root. Nwere any of them nwere ike ime nwe a na-etiwuo complete ọgwụ ka ị na-eje agwọ. Jekwanụ gwọwa ọgwụ ahụ with your full chest. Anyị asọ gị eje na agwọ anọchiri ngụ ụzọ be akwa anọchiri ngụ ụzọ be JCN anọchiri ngụ ụzọ be Mampasman ifụdana nka m kwuchiri ụzọ be Ekehit jee gwọwa mana ejizi na edisive onwe gị ejizi na edisive onwe gị ife onye ma ya maria. People like us who said we are serving the living God esi na Chukwu ndị ọcha wetara we are okay. Yes, even phone iji wash ma ndị ọcha wetara ya but you are making proper use of it and you make your business with it. It gives you whatever thing you need. It makes you to be more united with your family than you have ever been. Mgbe ijiri iji the phone even motor ịbara even plane ịbara even akwa iyi everything from amarutu isi gị ndị ọcha sọsọ Chukwu ha wetara wefe juru na ihe ewu efe ọ na-eyi ajụ onwe gị ajụjụ. How were you able to entrust your life in afọ nnụnụ ọnwụ nwa onye ọcha alụlụ? You don't trust
that image idea of God on your channel. But you can be able to entrust your life when you on your channel. When I go, because that this is the safest means of transportation. As of that time, in the world, your channel, you will pay how many hours will land there? We will be Petuquania or where we will Canond. We will go China. We also want millions of naira goose. We also just millions of naira goose. You will look at the particular 1 million on your channel. No 1 million from continent to continent, from continent to continent, from continent to continent. Even without if we you believed. People without a because ni so send on SL over Captain Welaga. But he believe go no 1 million Bataru Nigeria. The same thing with him way by plane. He believe go a hunger anya plane. The same thing with moto. You know he baloria. Man he believe go with the faith. Now this moto ye bugido buruge bineje and the bugido buruge bineje. So the same thing with Ofodunni Manya. What is it? Oche. What is it that is left apart from women and I in my manner? This is who we are. Every other thing surrounding these things, the subject to change, how the subject to be changed. Even your name these days now, you can change your name. You can change your surname to your own name. So, the only concept or the only idea of Ndocha you don't agree with is God. And the word is in Israel where agree with that God. Now one of 10 commandments is Rike. You as a Christian, if you remain on a bondage, man, if you not away from Oka that you can be able to do anything without anybody telling you if you man, it wasn't ordinary, which is not what you are practicing. It's even more sacred. It's even more sacred because our God is a merciful God, but ordinary. Or for you to instantly. No one may better head. Or for you to instantly. So it's more than an. And they say they hold you. Maluko no ogu na agwo. Ogu ke na agwo. I will share talk back for episode 2. If I do make this program una JPAC sele no bata na China make China si we mama na mbe China believe na chukwu mana o na the same video ko no we gba na e ba na shop ha niile ifu ebe ha dobachara aluse e oda go ifu ebe ha dobachara aluse. So I now began to think aluse and ebe ekperu chukwu onye na ekpere aluse obulo chukwu ko na ekperu through different means. Which is what? That they also believe in that supernatural being, which is God. God, anything, anybody can be your God, even man. You can make man your God. It is left for you. So for you to say, Nande China, I believe in Chuku, that is being deceitful. That is being deceitful. And I've been very happy they acknowledge you in the same video. When you said that in the shop, now, if they believe that development in Dubai is enough for them, that they don't need anything again from any God, why are they keeping that alose in their shop? And why had you chukwa that alose, despite the fact that Nafam will everything, like you said, Jujua, say any more way. Shataku Ida Joka. Eda agommo ogu ke na agwo omena na ya hi na-ekwu omena na egbu ogu ko okari ihe tu a enwere nso aso onye ordinary enwere nso jeju onye ona na-eme ordinary enwere time nwunye ya yeji serve ye nni iwuru onye nze wuru onye ichie o kita ka ha observe ife ni na onye ka onye kporo onwe ichie all this new model type of omena na na-eme ka onye kporo onwe ichie ju wepụta na social media Lord or to wuri eti na Facebook
kana akpọkọ onwe ishie makufe na mmadụ wishie ishie lawo to wile ewi lacha wori eti na social media dụkwa proud ma ejekwa dị nụrụ nwaanyị ahụ asụ onye ishie ewo inwerodu nsọ a na ebe iwu ụtara na mmemme ikpuru okpuru ede tii n'ọkpa melụpụ ụtara na-eri ma ikpuru okpuru ede melụ ụtara na-eri iricha semo ikwosinye gị akpụ iricha akpụ ikwosinye wit iricha wit ikwosinye rice tinyewu sauce enyewu gouda ma bia ị gakwasị agba n'elu ịma nsọ ama we know these things more than you. Man, Igbo Channels eziokwu now. We know these things more than you. Deceive. Those guys are deceiving you. Those guys are deceiving you. Man, who say, "Iman they buy na they believe we any destructive agenda they sell faster than the one na be the." For example, look at MAZZI DIBIA. I've remember na one mother na kedi go si we put that thing. Na ije na ọbala ndị Israel ka ọgụnụ na ọbala ndị Igbo and the gono we produce in Israel ka ọgụnụ that Igbo people are the original, the first people existing in this world. Now, how can you be deceiving yourself? How can you honestly be deceiving yourself? What do our people need those jargons to do in this 2025? What do we need that jargon for in this 2025? Ever before the migration started, ndị Igbo no befa, ndị Yoruba no befa, ndị Hausa no befa, ndị Ọcha no befa. Before the migration, these people migrating from this place to another, from this place to another. It's more like saying that na Abebom Lagos, elite boom anybody na, or maybe na mu wonye before that migration low. Na motoma na sinsinji wegwe na Lagos ya na mebubo motoma je Nnewi mman no kata sego no ofuru motoma na Nnewi why na motoma efu ebi ihe onye mmadu aka mbue n'ebe nno. How can you see it na Nnewi when I am with it here ofu efu ebi onye mmadu? Is it possible? So how can you tell me na ndị Igbo bi befa, ndị Yoruba biri befa, ndị Hausa biri be ha, ndị Ọcha biri befa? It's a no the original. So the history of this world started from an Igbo. From an Igbo case we went under Yoruba. MAZZI DIBIA ya gwa threat of ndị Igbo buten ndị Yoruba, buten ndị Hausa, buten ndị Niger, buten ndị Gambia. That is inferiority complex. You are trying to contest with your originality. You are trying to make other tribes to feel like you are superior than them. That is rubbish. And they will message in our sell fast. The moment he be the romance wa Igbo mmadụ nna anyị makwa onye bụ ọkwọngwọ karịsịrị makwa na afịa niile dị na straight far mepechi imepe hoyi ma na onwe bụ onye mepelu nna ya makwa onye ewu nna onye fụ gafe otu ho gafa ma na onye ahụ ka na-amụ amụ ịmakwa na onye fụ ụgwọ ọkpọghọ nna anyị ị na ha agwa onye ahụ ọ na-atụ onye ahụ ọ na-atụ onye ahụ ọ na-atụ onye ahụ onye ahụ the agenda and strategy MAZZI DIBIA jiri ebe ndị be anyị nọ. Obi deceive na-emeghị ka ịghọta na-enwe ife iwu ha asịrị ngo before the history of migration. When people are migrate goes to anywhere, especially mgbe ndị ọcha abịa bụ Africa here. Kelee ebe gene wisi wee nya kelee ebe when you talk about DNA, can you talk about DNA without talking about ndị mmadụ related by ọbara? How did that DNA come into play? Because what started the migration of people moving from east to Lagos, from Bendoza to here? Who migration and Neku? And then with the first set of people moved from here to here. In our own case, it was the Westerners, the Europeans that came to Africa here. It wasn't, you cannot record, you can only record the first African to go to Bendosha, but you cannot date it back before Ndosha be here. Ndosha de Chalu here. We'll take some of our African people to their place. So how can you tell me that you are, does it mean that before then, no so Igbo, who also how they exist Golu?
Ka na Chineke kere ụwa niile si from an Igbo. Sometimes mmadụ sere Igbo sechi Igbo ọdụ high bata na kamera were okwu asị zuo onye na mgbamgba grama o were na-deceive unu. How? Always some certain things mmadụ ya wọkọwa alụrụ every single thing ọ na-edeti etu ndị Igbo gụrụzi ka ụnụ asị ndị Igbo kedu ife iwuzi inwere qualities niile nwee ife niile. What is the result? Ife Maazị Dibia na-akọwala anyị na ọdụ ka oge ọ na nwa ya na-apụta ọ na-asị papa I am this, papa I am this. Efu nwa Emeka ka nwa Emeka na-eme ọfụma nwa ya na-asị I am this. Ị na-echezi ka nwa ya gosighị the workings of ife ọnwụ okweghị egosighị anything mana oge ọ na papa na mụnwụ nka papa na mụnwụ nka papa na mụnwụ nka ọ iwere ọkpọ ịdụnwa nwa ahụ ọnụ ka o nwee sense because ife niile ahụ ọ na-akọ ya eme na onye eje n'imuru ife from nwa Emeka. This is the truth. How can somebody tell you that Igbo people are the original owners of the first people existing in this world, the first ancestral people in this world? How? Wetin concern you only Igbo with only Ethiopia? And I'm ajụjụ. Before migration, your people been at this part of the continent. People been at the other part of the continent. Even enwere Mars, nwee moon, yeah, nwee ebe niile, enwere other 9 planets minus this one. And the Ndoche proof gola here na the also son ka he go there. You wanna go? So can you tell me before migration started, what Kerifa Nwelu to do with Ndocha? Kerifa Nwelu to do with Indonesia? Kerifa Nwelu to do with all these people? How can one man sit down and tell you that the origin of all these people started from Ngoma Wonibo? Inegente na Koreaka na say right on. Emokona ife anodo ka nwatakịrị balance na class na agwe na emokona ngo gba first hapu maka ndị class na onwere ife fama na ha don't worry hapu ha ọ na-atọ mana ịma na ọ na-agwa gị okwu asị ịma na ọ na-patronize gị ịmakwa ife we patronize mmadụ ịmakwa ife wu ipatronize mmadụ ipatronize mmadụ wụ na-agwa ife ịma na okwu asị ama flatter. So Maazị Dibia decide ya to use flattering ka o wee nweta the mind of ndị Igbo because ndị Igbo na-alike ka agwa ha na ha awụ nka agwa ha na ha awụ nka. Ịgwa ha onye Igbo eziokwu osebelogo na ya okwu. Onye Igbo na-alike typical onye Igbo na-alike ife ọhọ igwe na ọwụ ya. Igbo ife na-agwa typical onye Igbo na-alike ife ọhọ ịpụta igwe n'ọwụ ya ọ na-atọ ya igwe yitu ọ na-atọ ya. So aka m na-achọ oke otu mbasa m kalụ drop one more comment ka m block ọwụ drop one more comment onna anyway I need one more comment ka m need iji wee block o. You don't need to be here. You don't need to be here. One more comment. I'm still waiting for you. Oh, drop one so that I can gradually take you away from this page. If you have a fan remember, you say then you are not supposed to be here. So since you don't know what to do, there is something you must do, but you don't know. So I will gradually show you that thing you need to do. Frank, if not ignorance and laziness, how will someone sit down and be listening to Maazị Dibia, one of the most confused scammer on this blue app? Shame. You see? Yeah? Even Bible talk say as Adam and Eve left the garden, they saw people living. That was why Cain say that anybody that see him will kill him. People no one learn. You see? Yeah? How can somebody come and tell you that now? No, na Igbo ko wa bidole bido. Just because not how original we are as Igbo people. Just because not that he living alusio de epelu as nwa dibia. Even in a hona agwago ko we meru ki peta ni ike edu ni ipela aluse. Na no ngo nwa na-eso nwa dibia. Sori ona agbaloga afa, sori ona agwologo ogu. All fight for so long sustaining Okito no Okito the real.
pepụtakwa ị na-agwa anyị na Chukwu adịrọ, that there is nothing God can do for Africa, that no way ife God kedu ife ngwa na-eme, what are you doing? Ọ bụrụ ife mmụọ ka Maazị Dibia na-eme. Maazị Dibia ọ na-eme ife mmụọ ka nna ajụ, ọ na-eme ife mmụọ. Deceive when onwe unu, deceive when onwe unu. Ndị Igbo a na-ala ike ka a na-atụrụ ha ụga. That is why onye ji egbe gbuo nwanne gị onye Igbo ya eji nọrọ na-agba ya na ọ na-achụ ndị Fulani, ị na-akụrụ ya aka. Ndị ya there was a time a na-ekwu na ndị Igbo mụ ife, but ọ kwefu na nke ikpeazụ a anyị na-epuvuzi to be the most iberibe out of the whole tribe enwere be anyị. Ana m agwa gị eziokwu, ịpụta ifu ndị Igbo ha eje na-egelu ebe Maazị Igbo na-agwa gị that civilization started in Africa. O nwere onye nke gwara m ụbọchị m na-eju ụlọ na ife niile ndị ọcha ji wee evolve na science and technology n'ọdụ in one tube ka ọgụnụ ediscover na Igbo ukwu kọsi nọ na-aga ukwu ndị ọcha bịala go ebe a wee lele na formula niile ha ji wee rive niile ha lụrụ na kontenu na datin. I was laughing. Yeah? Ụdị amụ nọ na-amụ ife njụrụ ewu onye emela anyị ife a. Who do us? You have all these things, yet the only thing you were able to invent is ofe egwusi, ofe onugbu and ogiri. Not different from ebe na-ata ji. Ebe invented ịta ji, ewu invented ịta akwụkwọ ọjị and isi akpụ and akpụ. Agụ invented iri other animals. Call them nkụta invented iri nri esiri n'ụlọ. Tell me the difference. Ya na ịta ọkpụkpụ. That is the only thing. The only thing you were able to invent is what other lesser animals were able to invent. They were able to find their shelters. You are also able to dig up sand and build your own shelter. They were able to find food to eat. You were able to scramble around your locality and put something together here. Tell me what makes you different from other animals as a human being before Ndosha Biabai. Yet every day kahana about what makes you distinguish you from other tribes. No one knows the way exist. No one knows the way menga. No, Jane America they show you without migration. How were you able to trace your DNA na India, Russia? How? Who was the first Igbo person that traveled and went to America? Yeah, before Ndosha Biabai. Have you ever heard that none the buy How did it happen? Physically, eh? So what I go can end there this broadcast. Can we that also? Because we need to start dismantling the Otena Kusri dismantle lies and the Hanyaka na abuse the way. What I go. So we'll continue. All nature marife cho he marife. Norokane deceive you. All name what I even a program and meritata. Go call